Let's go. Так, стрим пошел. Давай, стрим, покажись. Да, пошел. Все отлично. Так, звук игры идет. Да. Так, и видео вроде нормальное, да? Не обрезано, ничего, все нормально, все. Погнали. Так, мы в прошлый раз остановились на том, что с церковью тут разбирались. Ну, вернее, договорились. Твои подельники пытаются использовать меня, чтобы организовать нарколабораторию. Полагаю, ты знал про этот план. Твои друзья рассказали, что ты была в церкви. Что ты там видела? Oh, that. You're not gonna believe me. There's no point in me telling you. She's less prone to blurt it out, crab man, than the others. Это мы посмотрим. Давай рассказывай. Okay. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Noid calls it a mainframe. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. Продолжай. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall. Upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. Не человек-краб, а человек спустился как краб. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Like a crab, you say? Кивает лейтенант, на его лице застыло абсолютно непроницаемое выражение. It was too dark. I couldn't tell exactly. Качает головой. Come on, she obviously could. She already went into detail. Ладно, хватит тянуть время. Как он He выглядел? looked like a banger, okay? He was all muscular and stuff. Had a mesh tank top. I know it sounds ridiculous, but that only made it scarier in a way. A crab and a banger? Лейтенант поднимает бровь. Yes, a banger. As in a mess gang member. I know what it sounds like, but that's what I saw. Ты была не права, я верю тебе, да, я думаю, что там просто тень. Why? Ну, я не знаю что. Это слишком нелепая история, чтобы быть выдумкой. Какая тебе польза от этой истории? Странные вещи иногда случаются. Но польза ей от истории, в принципе... Не, ну ей пользы нету, но у нее может просто быть приход. Ладно. Nothing. Anyway, what else? Твои подельники пытались использовать меня, чтобы организовать нарколабораторию. Полагаю, ты знаешь про это. I did, and I'm sorry. For what it's worth. Which isn't much. Что она совсем не This удивлена. is why I didn't go into the tent. Typical delinquency. You don't get to choose your posse, they choose you. Mine are idiots, but they're mine. I tried to talk Andre out of it. I even tried not to lie to you. Indeed, she merely tried to omit the truth instead. Вместо этого ты просто скрыла правду. Это одно и то же. Тебе следовало лучше стараться сбивать копов со следа. Это не шуточки. Мне плевать, я все равно того. Просто хотел, чтобы ты знала, что я знаю о плане. Первое. I know, but I knew you'd see through their plan too. I'm not an idiot. I should have been able to control them, and I will in the future. I promise. May I ask, what did you tell them? Я приму решение, когда разберусь с ситуацией в Oh, церкви. right. That's wise. Take your time. Так, перед тем, как идти в церковь, давай, где там у нас ловушки. Взаимодействие, что это? Читательский билет. Найден в кармане мертвеца на пирсе Мартинеза. Он все еще немного влажный на ощупь. На обложке печать публичной библиотеки Джимрока. Да, там точно, там трубы, да. Так, подожди, я хотел здание.
Харди мусорка, проверьте ловушки. Подожди, я... Подожди, куда? Проверьте траекторию выстрела с пирса, с острова, с края земли. Харди мусорка, так, проверьте ловушки. Далеко на северо-востоке от здания Фельд. Проверьте ловушку рядом с каналом, который вы пересекли к юго-востоку от деревни. Так, ну я так полагаю, сначала я пойду... Я пойду сейчас туда дальше пирса. Короче, за церковью... Блин, что ты тормозишь? Да, вот сюда вот. Здесь вот есть проход. По-любому здесь что-то есть. Так. Оно... Нет, оно не там. Оно где-то... Во, да, все-таки прав. This trap's not too hard to spot, once you know what to look for. Keeping it hidden has not been a priority for the cryptozoologist. The reeds shake sadly in the coastal breeze. Snow specks the stalks. Most of it melts quickly, relinquishing form to darkness. Nothing but locusts in this trap as well. Definitely no cryptozoological monstrosity. Empty as all of them. One more of these and we are done. Устал? No, I'm fine. I didn't mean to complain, it's just... Он запыхался и не может закончить фразу. Ясно. Окей, у нас с тобой еще много бегать. Не только за этими ловушками. Опа, что? Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for taking the shot? Just some urban detritus, a bottle, and a dilapidated old comms tower. In the distance you can hear the breakers roar. I don't see it, Lieutenant W. Freighter. I don't see a person take a shot here and hit something there. In the whirling in rags. Да, это предположение, что сюда могли сделать выстрел. Так, не могу вообразить. Кто-то отсюда и попал. Может, преступник разводил здесь костер? Вряд ли. Может, злоумышленник стрелял, забравшись на вышку. Там лестницы, по-моему, нету. Ну, не знаю. Что насчет окурков? Давай попробуем. To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone could have made this. The coast is specked with fire this time of year. Да, костер есть. Так. Так, я тут. Truthfully, this seems like a very poor choice to take a 1.2 kilometer rifle shot from. Visibility is awful. There's water vapor everywhere. I think we can rule out biddable prime, was it? Может, злоумышленник стрелял, взобравшись на вышку? It's not possible to climb that ladder. And even if it were, why? There's no platform up there to aim from. Посмотреть на тот берег в сторону танцев. Что насчет окурков? Those? A smoking assailant who favors Tumutiri to Astra or Joan? Cigarette butts are everywhere. This is a common brand for all men. Окей. Посмотреть на тот берег пожилые. Если мы заключаем, что пожилые, то не знаю. Ладно, посмотреть на тот берег в сторону танцев трепе. 1.2 kilometers over the cold water of the bay, through a thick snowstorm melting flake by flake in the waves, you see the smallest rectangle, barely visible. It's glowing in the dark night. The lights are on. Glazia must be in there. Looks like she kept her promise not to go out at night anymore. Классе все-таки там. Надо будет сходить к классе одному. Так.
Когда мы возвращаемся обратно, то не сюда. Мы возвращаемся обратно и... Надо еще найти одну ловушку криптозоологов. Заодно еще надо с пирса посмотреть, стреляли ли. Ну сейчас можно, кстати, с трупом разобраться. Так, могли стрелять вот отсюда, он говорит, там... Стреляли с пирса, говорит. За какого пирса? Траектория выстрела с острова с пирса. С этого пирса? Здесь не подсвечивается. Ну давай хорошо с трупом разберемся. A man lies on the boardwalk. The man has a bad fall. It might have been dark outside. This place is his expression is heightened. He was confused when he died. Так, изучить окружающую обстановку. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Осмотреть голову мертвеца. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. This is what killed him. I don't see any other major wounds, do you? Сложно сказать. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. A dried this. I don't see any. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. Ну да, он просто наступил на доску, она обломалась, он упал, ударился головой и все. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. Смотри, a 0.75-liter Tallulah vodka with its cap missing. There's tear all around us. Взгляд его останавливается на двух других бутылках, забытых кем-то возле платного бинокля, а потом на твоем желтом пакете. I'd prefer if you didn't collect them this time. It's not proper. Осмотреть обертку жевательной резинки. Rubowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Confirmed. Nearly the whole pack is there. Solidified on his lower rear teeth. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Ким ежится от холода. Ну да, он просто The entire boardwalk случайно. creaks in the wind as you take a step back. Интересно, кто он такой? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. Лейтенант смотрит на юг, в том направлении, откуда мы пришли. But that's just a lazy assumption. What do you think? По мне, так это просто очередной старый забулдыга. Думаю, рано ставить на нем клеймо алкоголика, ведь пока ничего о нем не знаем. We do know that he was married. Да. Ким указывает на кольцо на левой руке мертвеца, врезавшееся в сорванную распухшую плоть. Серовато. But you're right. Let's not run ahead. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man found dead on the Martinez boardwalk. И что потом произошло? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident.
If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Мгм. Думаешь, он был пьян, указать на бутылку? Как же шаурма? Кто-то должен ответить за сломанный настил. Это небезопасно. Так, думаю, он пьян. Oh, yes. Может, алкогольное отравление? Нет. Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. What Шаурма? about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. Sometimes a kebab is just a kebab. Хм. Кто должен ответить за сломанный настил? Это небезопасно. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Это может быть связано с ночевателем? No, Вряд I ли, да? don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Agreed. If this somehow converges later, why not? But keep it simple for now. Да. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Подожди, уйти. Давай сейчас заглянем в мусорку. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. 2 Да. empty bottles of Tallulah vodka сейчас. and a can of black potent porter is all you find. Так, продолжаем. Окей. Так, я тут. Где пустые бутылки из-под водки, Тулула и банка из-под темного пива, портер крепкая. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. A tragedy. Лейтенант смотрит в урну, его глаза слезятся от запаха. He shakes his head with genuine sadness. Так, смотреть сигаретную пачку. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads, Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. Посмотреть упаковку из-под You see шлема. traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads, Shish Kebab Revachol. It's no older than a day or two. No mold yet. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. Так, подожди. Давай сейчас вот эту книжку. Сейчас имя узнаем. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Перевернуть. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours 900 to 1800. We should first decide what to do with the body before taking any other actions. Let's take another look at the body and talk things through. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller.
stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinting Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Короче, Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. понятно, мы эти книги, мы этот читательский билет предъявим и узнаем, кто это. A man lies on the boardwalk. Что нам с ним From делать? where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Погоди, а что насчет осмотра тела? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. I'd say we should just write down head trauma and leave it at that. Let's keep this detour as short as possible. The sooner we get back to finding Ruby, the better. Да, но разве это не безалаберно? Maybe, but we don't really have much time or resources to spare. The guys at processing will take care of the rest. Сообщим в участок, я не хочу тратить на это время. Мне нужно время, чтобы... Ну, мы займемся делом. Alright, we've already examined the library card. Let's call the Jamrock Library from my kinema. See if we can learn anything about this Billy Méjean. And while we're there, we should also call the station. Let them know that we are taking the case. Окей. Так, мы взяли новое здание. Так, а где у нас там еще ловушка? Ловушка. Проверьте, ловушка рядом с каналом, который... ясно. Короче, нам нужно идти в самое начало. Отсюда мы не можем телепортироваться. Это не церковь? Или это церковь? Так. Можем. Тогда нам надо вместо назначения библиотека в хижину рыбаков и оттуда бежать. Ну да, это просто несчастный случай. Но сейчас мы узнаем, кому принадлежит билет. Если, конечно, ночью можно позвонить. Ой, подожди. Вон она ловушка. Все увидел. Что я забыл. Забыл себе ее. It takes you a moment, but finally you spot the last of Morel's traps. This one's partially obscured by the reeds. Там я вижу, The саранча reeds летает. bend forlornly toward the sand. Snow covers the broken stalks like a shroud, and they shimmer, ghostly, in the darkness. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. No locust. Чё, сарань... Ладно, ну саранчу я вижу, но ее нет. No phasmid either, but still. Предмета тоже нет, но все-таки. Присмотреться повнимательнее. Well, the bait worked on something. This doesn't mean it was a reed monster, though. Unless you see one in there. I just see an empty trap. The netting is a little untidy, messier than the others. Like someone or something picked up the trap and shook it before dropping it back down on the ground. Так, такое чувство, будто кто-то уже кто-то химичил с ловушкой. Но что если это был фазмит, вдруг он сожрал приманку и улизнул? Вряд ли это был фазмит, но все-таки надо сказать Морелу. Ты прав, но я все-таки должен сказать об этом криптозоологам. Ты прав, идиотское какое-то крипторасследование. Такое чувство, кто-то уже нахимичил с Perhaps our ловушкой. cryptozoologists have competition in the form of an actual entomologist, or someone else is sabotaging them. I could present more theories, but then I would be taking this on as a case, which I'm not. Вряд ли это был фазмит, но надо все-таки сказать Морелу. We did sort of promise to tell them, didn't we? Окей. С ловушками разобрались. Теперь нам нужно... Блин, а с какого пирса стрелять? Я не понимаю, с какого пирса. Может быть, надо сейчас в ту часть этого Ревошоля сходить. Верхнюю. Там, где была
Джойс. Подожди, давай сначала созвонимся с мотокаретой и с этими, с нашими друзьями. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Мне нужно сообщить о трупе на пирсе Мартинеза. One moment. Листать какие-то Can you бумаги. please describe the body? Age, sex, cause of death? Неопознанный мужчина средних лет, рост 170-175, темные волосы, средняя комплекция. Судя по всему, он поскользнулся, провалился в дыру в пирсе и ударился головой о металлическую скамью. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Нет, кажется, это несчастный случай. No field autopsy necessary. You can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? На нем были сапоги, брюки, старая кожаная куртка с ярко-голубой подкладкой. В кармане я нашел читательский билет. Any information on the library card? Он из Центральной публичной библиотеки Джумброка, владелец некто Билл Мэжин. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Мы возьмем дело I сами. have assigned the case to Lieutenant Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Соедини меня с публичной библиотекой I'm afraid Джумброка. they're closed. It says here that the library is open from 10 a.m. to 6 p.m. We should try again during business hours. Anything else, detective? 57. In the cabin, you see Так, as надо будет, да, созвониться с библиотекой. Труп на пирсе. Позвони в публичную библиотеку Джумброка и узнаете владельцы читательского билета. Окей. С этим разберемся. Погнали. Мне печально, что я, потерял свою шляпу. Вообще не круто. Бегаю в какой-то кепке. Так, отсюда имеется в виду могли стрелять. На столбике написка. Отправила из деревни на побережье. Увидимся там, офицер. То есть мы уже встретились. Так, может быть... Ой, не туда. Отсюда имеется в виду где-то. С какого пирса? Где пирс? Hello again, officers. Я не понимаю, какой пирс. Ладно, можно что-то почитать у меня в инвентаре. Книга для you малышей. hold in your hand the colorful primer. The title reads, A Primer for Small Kids. There's a bear involved. Это то, что мне нужно. This book will show you the score, get you oriented with those basic concepts you appear to be hazy on. The anthropomorphic bear will give you the lowdown of your life. The alphabet. Это именно то, что мне нужно, да. Пролистать. Every page has one word designating one letter of the alphabet with a faded illustration. Most of them are scientific and cultural principles. It goes as follows. Я готов. A is for azimuth. B is for Boreas. C is for cosine. D is for diamite. E is for ellipse. F is for phlogiston. G is for gamete. H is for homeboy. I is for econ. J is for Eura. K is for collapse. L is for laudanum. M is for myriad. N is for nadir. O is for aureole. P is for perihelion. Q is for quasar. R is for rhododendron. S is for sinus. T
is for tricolor. U is for ultra. V is for vector. W is for Wahrheit. X is for xylophone. Y is for Ustava. Z is for zenith. Ну да, здесь сложно с алфавитом. That's it. You know the alphabet now. Ким, теперь я знаю алфавит. I also know the alphabet. It is a very useful skill to have, he thinks, for all sorts of life activities like reading and... Класс. Спасибо, книга. Получше, чем вот это. Так, ну тут просто открытки. Я не понимаю, где этот пирс, на который нам нужно прийти. Определить, откуда был сделан выстрел. Нужно будет проверить все вероятные точки. Проверьте траекторию выстрела с пирса. Проверьте с острова. Ну это лодку надо. Блин, а пирс? Может быть отсюда, я не знаю. Я же уже пирс посмотрел. Или пирс вот это считается? Сюда вообще неудобно стрелять. Или пока я трупа там не избавлюсь, я не могу. Так, церковь. Место назначения церковь. По заданию-то вообще что? Выстрел. Так, орудие, харди, мусорка, проект ловушки, настройтесь на волну, помогите рейверам. Тут на пирсе, окей. Подожди, тут еще есть задание. Аудиоубийство, геральдическую птицу. Ну, геральдическую птицу это надо купить книгу. Или подожди, или пирс надо в другое там место чуть пройти. О, труп убрали. Так, ну я не догадываюсь пока вообще. Это труп имеет ли он отношение? По-моему, не имеет, это просто побочка. Потом окажется, что все-таки имеет, да? Ну отсюда вот не могли стрелять. Какой пирс? Может быть надо... Может пирс у этой и у... Подожди. Там уже пройти. Пирс, где Джойс была? Вряд ли оттуда. Отсюда может быть, но вряд ли отсюда вообще никак не... Сюда же никак не попасть. The once bright Только по mural сюжету. towers above you, saying, "Felled electrical R and D. Tomorrow is just a whisper away." Нашел пустую ловушку, восстановил сцену казни, сделал ужасный звонок, разобрался с мусоркой. На трепет, что у меня тут есть? Трепет. 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 Выглядит, конечно, знатно. И чё? The once bright mural towers 28%. above you, Не, надо... saying, "Felled electrical R and D. Надо выполнять Tomorrow задание. is just a whisper away."
Надо выполнять задание. Так, я обратно оденусь в свою одежду. Так, где? Печально, что у меня нет моей шляпы. Что мне грустно от этого вообще. You've checked. Какой пирс, блин. Так, сейчас, секунду. Я хочу просто глянуть, что за пирс, чтобы я долго не бегал и не искал. Так, откуда был выстрел? Понятно. Если не страдать, сказано, что по сюжету. Не было там написано, что именно, но где именно, но сказано, что по сюжету. То есть я ни ложу не ищу тогда. Я тогда иду в церковь. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Изучить The узор. carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Провести The surface рукой is smooth получше. from the wind, but moist to the touch. Смотреть замок This внимательно. cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. Желтый наклейка. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. Смотреть You наклейку. see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Что у него такого современного? It's the contrast between the cheery, chemical yellow and the rigor mortis. As if the cheery guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. Видел ли этот символ раньше указать на него? He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses, and replies. Да, давайте будем разбирать, что такое эмоджи. Что, по-твоему, это похоже? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Малолетних правонарушителей? Что здесь указывает на малолетних I правонарушителей? haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Согласен, она очень современная, но что на ней? Весельчак, который не знает, что умер, или мертвяк, которому все равно? Где кроется источник иронии? That level of conceptual thinking is not part of my skill set. Техника. Давай снимем. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. Наклеить ее в журнал, следом за последней записью, там ей место. Наклеить на журнал, на обложку, прямо на обложку. Давай. Voila! Looks very modern.
You're part of the future brigade now, and so is your formerly humdrum ledger. Neon, baby. Прикольно. Так, а мы открываем Heavy тут дверь. wooden door. The lock turns easily. You hear a click. Let's go. Потянул дверь на A себя. great whoosh of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum in the heart of the city. О, мы автоматически зашли. Мы в церкви. Ну, церковь. Так, опять. Ты смотришь вперед, и тебя наполняет странное спокойствие. Здесь нужно идти, а не бежать. Какая музыка. Тот же узор, что и снаружи. Зубчатая молния. Следы короедов нет. Похоже, что кто-то специально рисовал какой-то давно забытый стиль. Эта гротескная деревянная фигура выглядит законченной лишь наполовину. Фигура была добавлена позже. Первоначально она не была частью этой церкви. Ну да, я вижу. Кто-то высекал. Сначала это были просто скалы. Просто колонны. В итоге их изменили. Доска, заполненная сложным уравнением, похоже, их написали недавно. Что-то связанное с радиочастотами? Магнитофон на 2 катушки. Крутится холостую. Портативный магнитофон Херман в уши. Может быть, он здесь что-то записывает? Кто-то подключил внешний источник энергии к этой антенне. A machine stands in the corner, watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. Это компьютер. Another radio computer. And this time it's already turned on. These machines sometimes harbor traps, he thinks. Alarm systems and the like. Let's be careful. We should leave. I doubt this place bears any connection to the case. Да, но эта машина выглядит в точности как та, что была в проклятой зоне. It's also quite similar to the one we have down at the station. Must be the same model. Он изучает каркас машины, осторожно, стараясь ни к чему не The one you прикасаться. saw earlier was the Ream Civic. This is the Ream Prefect, a model number RC7024, equipped with a Fell mainframe and a Ream-compatible interim printer. Совместим с устройством RAM. The Ream Prefect is the governmental version of the commonly used Ream Civic model. Although mostly based on the same technology, the Ream Prefect is equipped with better noise attenuation Так у него же нет circuits. ядра. Ну подойди You ближе. see fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the central compartment is wide open. The lieutenant says nothing. You see the machine's glowing frame reflected back from his diamond-shaped glasses. You're free to proceed. Заглянем в отсек. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, всё-таки in black есть. marker, log, February to March. Another filament memory. Press play to talk with the repeater. Давай пока не будем. Сейчас что-нибудь еще испортим. О, деньги. Ботинки. Ух ты, ее ботинки гангстера. Реально гангстер тут. Эмпатия в чужой шкуре. Ха, фига. Бархатные. Паук опутал эту деревянную резную колонну своей паутиной. Такие звуки. Разбившаяся стеклянная панель цветная. Просто бутылка пустая. Шелковый шарф мессийского гангстера какого? Мессийского.
Мискийского гангстера. Болевой порог. Гангстеры не плачут. Мороз украсил стекло цветами, и теперь ничего не видно. Цветами, а не цветными цветами. На замерзшем окне кто-то нарисовал оленя. Ну, видимо, здесь никого и не закрыли в итоге. Кто-то оставил открытый молитвенник. Чаша заполнена водой, прямо в нее опущен провод, подключенный к сети. Может, провода использовались как контактные микрофоны? The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter and shuffling of living things is gone. Nothing seems to exist beyond the church anymore. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. Стоп, кажется, что до сих пор слышу. And then it's gone. Almost all of it, but for the faintest of hums. It seems the sound here is detached from its source somehow, if not blotted out outright. Truly unusual. You can hardly hear your own breathing. Топнуть ногой, хлопнуть в ладоши. You produce a few muffled thumps, after which the silence feels even more total, somehow. Закричать всю Your глотку. voice is barely audible. Not a howl, but the softest of Хрена. whimpers. По-русски ему тут что-то The lieutenant творится. points to his ears and shakes his head. Then he leans closer. Can you hear anything? Почти ничего, это меня начинает пугать. Не, но это что-то невероятное, я с подобным еще не сталкивался. Не слышу ни хрена. Первое. The church just has strange acoustics, some engineering trick. His detached tone conceals how uncomfortable he is. Maybe the church was designed this way to prevent boisterous activity, singing and dancing on its premises. Может, они боролись с песнями и танцами? Слушай, а что если что-то паранатуральное? Думаю, у нас просто воображение разыгралось, не более. Что бы это ни было, это взаправду вокруг происходит нечто странное. Может быть, первое. Could be. He doesn't seem entirely convinced, though. Посмотреть вверх, подъем колокольни. The orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness of the tower overhead. Что мы видим? Ничего не вижу. It's like there's something moving up there. A shadow has emerged from the tower and it's making its way toward you through all the other shadows. На потолке? Yes, the darkness makes the ceiling feel infinitely far away. Проследи за движением It's тени. not a shadow anymore, becoming more substantial as it gets closer. The shape of an animal descends. Officer, is there something up there? Проследив за твоим взглядом, всматривается в темноту лейтенант, пытаясь разглядеть то, что Oh видишь ты. no, you've lost sight of it. Where did it go? Моргнуть. Ух ты. You see something hanging from the rafters, looking straight at you with dark eyes. Maybe it's possible to talk to it. Офигеть. The shadow is a man made of the same stuff as the carpentry of the building. He is studying you intently. The crab man. Промолчать, нарушать тишину. Эй, кто там The прячется? man leaned forward a little, fixing you with a steady, unreadable gaze, then speaks. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. That accent is Villalobos, a peninsula in Mesk and the district in general. There's a sizable contingent of Villalobos-speaking Mesks in Rivershaw.
Куда нужно? Here you can receive the mother's love. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of the despair at the bottom of that bottle. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? I'm put off by this religious stuff, he thinks. Как он And шепчет maybe сидеть. the ceiling climbing, too. It's all very hard to square with the lieutenant's own view of reality. Да, полагаю, у меня с этим действительно есть небольшая проблема, которую я в последнее время вышла из-под контроля, однако я полицейский, хочу задать тебе несколько вопросов, которые связаны с моей работой. Я ничего не знаю о пристрастии к алкоголю. Не, первое. Нет, только не это убежать. Está crudo, way. I see deep inside you. Your body and your spirit are suffering greatly from overindulgence. And you don't even know it. Ну, зашибись, но еще и читать нотации мне будет. Нет, я в полной мере чувствую все эти страдания. Откуда ты знаешь, что я чувствую? На самом деле, я пришел сюда по просьбе молодых людей, которые хотят открыть клуб. Так, сейчас. Так, погнали. Откуда ты знаешь, что я I чувствую? was like you once, just dragging my feet to the next bottle. Shit was dark, Holmes. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. Мне почему-то кажется, что в этом ты прав. Ты кем себя возомнил? Ты же просто псих под крышей. Что за хрень? Знаешь, вообще-то алкоголь составляет основу моей личности. Если бы я не пил, это было бы уже не я. Это глупо, я даже не знаю, о чем ты. Это все, конечно, хорошо, но я хотел бы поговорить о самовольном захвате церковной собственности. Нет, первое. Don't trust me. Trust the mother. I'm only the messenger, Holmes. This is the church of the Mother of Silence. You are welcome here. Он легко раскачивается на перекладинах, ожидая, пока ты усвоишь You информацию. have no idea what the fuck he's talking about. Is he just trying to throw you off your game? Whatever it is, he's quite confident about it. Just look how gracefully he sways. 'Tis not an act, my liege, save him perchance he hath deceived his very self. This man is a zealot. Ты, должно быть, и есть тот самый человек-раб. Рейверы хотят превратить это место в ночной клуб. Ты знаешь, где сейчас другой жутик? Указать на странные машины, которые расставлены. Давай, рейверы хотят превратить это место в ночной клуб. The ones in the tent outside, right? I see them. Think they scared of me. Ну так что ты думаешь по поводу клуба? Полагаю, ты не станешь препятствовать молодежи, которая решила заняться бизнесом, и их предприятие выглядит многообещающим. Превратить церковь в ночной клуб, должен сказать, это отличная идея, ты наверняка ее поддержишь. А им стоит бояться? Nah, man. They look pretty funny. And I don't harm no one anymore. Anyway. Ну так что ты думаешь по поводу клуба? Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth that can reach where I go. Might even be nice to have some company. He said that in spite of himself. He's more attached to the human than he'd like to think. Так, давай. Never known myself to be a crab. But if that's the name you got for me, I won't stop you from using it. Честно говоря, ты больше похож на паука. Если ты не краб, то кто же ты? Извини, просто твои движения какие-то нечеловеческие. I always thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. It may be that I gotta work on my technique.
That's not the only technique he's working on. Look at those carved sculptures. And is that a satchel of tools over there? Погоди-ка, ты вырезал эти фигуры? Показать мне ближайшую колонну. Sure am. Whittling wood used to be something I just did to busy my hands. Now I use those same hands in service of something greater than my own restlessness. All right, let's consider the context and meaning here. Я вижу, почему все это. Такое ощущение, будто эти фигуры пытаются слиться с церковью, стать с ней единым, целым, или, может, самой матерью. Потереть подбородок. Интересные у тебя тут узорчики. Прищуриться выглядит немного вторично. Таким ретроградным изображением женских тел ты лишь продвигаешь объективизацию женщин. Честно говоря, я не понимаю, эти фигуры выглядят незаконченными. Давай первое. It's all just for the mother, man. No need to overthink it. Кем ты был до того, как стал человеком-крабом и резчиком по I дереву? was in a gangway, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. Покачать головой. Все больше и больше людей теряет память при знаменовании беды. Я тоже потерял память, и теперь призраки воспоминания преследуют меня. Я тоже потерял память, и мне это нравится. Теперь я как будто создаю себя заново, начинаю с чистого листа. То есть ты был бандитом, даже этого не помнишь? Удобно. Давай второе. No, man. You gotta let that shit go. Then the mother's light touch will fill you with rapture. Do you remember your name, sir? The lieutenant is not particularly interested in this information. He's just trying to assert some control over the conversation. Tiago's my name, but those syllables don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also, so to speak, your place amongst your fellows, your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Меня зовут Гарри Дюбуа, и мое место в мире лейтенант дважды эфрейтор. Меня зовут Гарри Дюбуа, продвинуть руку. Я тоже не заморачиваюсь насчет имен. Так, давай. That's just the thing, Holmes. None of that matters. Он не обращает внимания на протянутую тобой руку. Он лишь смутная тень под потолком. Что ты здесь делаешь? This is a special place. There's a perforation in the world up there. A way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. Прокол. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it directly. Что это за матерь тишины, которую ты постоянно говоришь? Что произойдет, когда ты припадешь к проколу? Я по-прежнему не понимаю, что ты делаешь в церкви. Это твое указать на шарф и обувь, которую ты нашел здесь. Ладно, у меня здесь и другие вопросы. Что это за матерь тишины, которую ты говоришь? That's no simple question, Essa. She is one who can be painted or sculpted. She is a cavity in the dark, beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can, Holmes, and no one ever will. Что произойдет, когда ты припадешь к проколу? I will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. That sounds a bit like substitution behavior, no? You know a thing or two about that. Может, ты просто заменяешь один Нет. Давай тут. It's not like that at all, man. It's just faith and joyful service. Too gleeful, those words. He is lying. Not to you, to his very own self. Полагаю, ты прав. Давай сойдемся на том, что мы придерживаемся разных взглядов. Прости, это было не тактично с моей стороны. Поговорим о другом. Вера тоже I heard наркотик. that before, Way, and I know I can't convince you on the spot. But think, when's the last time you woke up from silent communion with a hangover, regretting what you did last night? There are drugs darker than alcohol circling your system.
Кажется, я подсел на любовь. Я до сих пор страдаю от похмелья. She took you for a good spin, huh? Don't worry, bro. That love is but a drop compared to the ocean of the mother's love. The mother will eat all of you and never spit you out. Давай сойдемся на том, что мы разных взглядов. I know it will take time. Don't sweat it. Я по-прежнему не I понимаю, know что it делаешь will в take. церкви. I'm a seraph, Holmes. I sing the mother's glory. А мне ты можешь спеть? Спой мне что-нибудь. Но какой смысл петь ей песню, если она матерь тишины? I don't mean literal singing, Holmes. This is the mother of silence we're talking about. It's the singing of a burning heart. You may be thinking, but fire crackles. No, Holmes. That's the material that's burning. Как ты The нашел flames это место? themselves are without sound. Как ты нашел это место, эту церковь? Hard to say. I think I did some construction work here, back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose of the church was. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, way. It didn't belong to me. Это твое? I think they were. A long time ago. I had to shed them like skins to get closer to the center of the silence. You could have them. I don't need them anymore. They look pretty dapper, actually. Ладно, у меня есть другие The вопросы. sinewy figure lingers on the wooden beams, blending into the shadows. Ты не знаешь, ты здесь давно, не знаешь, почему церковь заброшена? Police raid a while back. Отвечает он, и его голос вдруг становится Did you безжизненным. witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. That's what's so great about the mother. It lets you forget about everything. Ты не знаешь, где сейчас другой жутик? Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Понятия не Don't имею. know, Holmes. The Aita is Grandma? Погоди, то есть в церкви же действительно живет кто-то еще? И это... Да. Это Виджита? No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Age is just one of the many masks we wear. Wait, what if it's Ruby? Это не Руби, это... Did it ever seem to you like she was hiding here from something? Похоже, лейтенанту пришла в голову та же мысль. Он достает свой You блокнотик. mean like a fugitive? Он бросает взгляд на покинутый радиокомпьютер в другой части Нефа, испускающий волны света, затем качает No, головой. man. Quite the opposite. I don't think she cared much about authority or anything else for that matter. I see. And where is she now? I told you, Holmes. I don't know. Как ты можешь не знать, вы же оба живете тут? Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. Ты можешь мне еще что-нибудь про нее рассказать? Как она вообще выглядит, что она делает, кто она вообще I'm такая? afraid not, Essay. You just have to wait until she comes back, or... Пожимает Or плечами. search through her radio computer? Ну ладно, спасибо. То есть нам обязательно здесь радиокомпьютер, чтобы пришла эта женщина, девушка. Так, там дверь только подсвечивается. Здесь что еще? Какой-то проход в стене подсвечивается. Дверка. Тут тут в окошках ничего. Ну, короче, наша задача сейчас лезть в компьютер. Ну, либо лезть в эту щель. Давай, я пока полезу в щель. In white, silver, and apricot faience, the young mother of humanism stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. A dark and radiant majesty.
А, вот здесь, кстати, отмечен этот символ любви местный, типа легкий. This is her innocence, Dolores Day. Светоч. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from underneath her flowing dress. You should kneel. Стоять на колени. Your knees touch the floor. The floorboards are hard and cold. There you kneel among the snowdrifts, diffuse light falling on your hands from beyond the glass. Сначала закрыть глаза. The world is silent, but for the creaks and cracks of the massive wooden structure behind you, it covers you from the wind outside. The ocean feels distant, its ebb and flow blocked off by the centuries-old pinewood sarcophagus around you. The woman looks down at you kneeling. She towers among her followers, architects, laymen, courtiers. There is a sad smile on her lips and a glint in her green-blue eye of what? Compassion? Remorse? She acknowledges the passing of someone who is still alive. You. Страдание, сожаление, скорбь, жизнь невыносима. Сострадание. As that soft word passes through your mind, the lieutenant draws an X-shaped cross from shoulder to shoulder. Встать и повторите Your возраст. fingertips touch your chest 4 times. Then you rise from your knees into the apricot-colored light of the window. Above you, the woman still smiles her distant smile, sundered by the crack in the glass. Это Долорес Дэй. The old woman in the village was right. This must be the Dolorian Church of Humanity in Martinez, or the small Pinewood Church in some records. Тебе известно об It's a этом? minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Revachol's founding, 300 or so years ago, by first-generation settlers. On the coast of an uninhabited archipelago where only animals had roamed before, in the wild reeds. Что еще знаешь об этом? There used to be 7 stave churches on the coast. Les Sept Sœurs, they call them. The 7 sisters. Only one remains. The rest were burnt in the revolution or used for building materials. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find the instigator here. Something else, perhaps? При этих словах он смотрит на расставленное вокруг оборудование. Respectful. Is the lieutenant a follower of Delorianism? A pang of guilt? The lieutenant is leaving something out. Ты знаешь, почему это место заброшено? I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shot to pieces. The old woman in the village was being tactful with us when she didn't mention it. She has more respect for the RCM than many around here. Кто организовал облаву? Well, your station was involved, I hear. Although I can't be sure. How come the lieutenant isn't sure? Is this confidential information? Ты не уверен? 3 precincts were involved in the raid, and people say Precinct 41 was one of them. Не помню, чтобы я бывал здесь. Ты осматриваешь, полагаю, я мог бывать здесь раньше. Не помню, I чтобы я am был pretty здесь. sure it was a clandestine operation. I don't know anything more about it, why it was conducted, or who participated. I try not to pry into extra-district matters. Если действительно был здесь раньше, я должен узнать, что я здесь делал. Good luck. You will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really don't remember, it might be better to keep this one. It happened a while ago. It's an important to our business in Martinez now. Кем-то долорианец? Yes, we all are. Her name, body, and rule are synonymous with humanism. The laws we enforce are Dolorian in origin. Не думал, что ты религиозен. Не нравится она мне, выглядит так, будто она готова бросить тебя в любую минуту. Не думал, что ты It's религиозен. not spiritual, it's constitutional. The Dolorian system does not demand faith, only accordance. Так, сейчас отвернуться. Что там у меня с энциклопедией? У меня, по-моему, очки какие-то были на энциклопедии. Вот это, ботанские.
The mother of humanism stands above you. Despite the damage you've done to yourself, the title appears lodged in your hippocampus. This is her innocence, Dolores Day. The innocence of humanism, internationalism, and the welfare state. Perhaps the most famous human being ever to have lived. No amount of Commodore Red can wipe her sad smile from your brain thing. It has survived the deluge and haunts you still, and will haunt you forever, as it haunts all men. Стоп, а что вообще такое светоч? Я слышал в системе. The highest category of historic individual, an embodiment of the world's spirit. Правитель? More, an innocence is elected to office by the founding party, a precedent that has taken place a mere 6 times in the entirety of history. The legal system of the Real Belt is built to accommodate innocent rule should it coincide with our time. А, светоч, понятно. Это какие-то двигатели прогресса, так сказать. An innocence is infallible. The decisions made by one are not decisions. They are inevitabilities. What would have happened anyway? Only accelerated, packed into decades instead of centuries. An innocence is a continuous, compressed event, a sacred human being. It is an honor and a glory to live when one is in office. Сейчас у нас есть светоч? No, we are alone. Ясно. Ясно, когда направила? 300 years ago, in the wake of the discovery of this Isola, the Insulindian, by explorers from the continent of Muindi. She is, among other things, the innocence of inter-isolary travel and the connected world. Что мне еще про нее, что еще не про нее Many things. известно? You know she was a woman of the court, the wife of an influential Marchese, and eventually the principal advisor to Irene la Navigateur, Queen of Serene, modern-day Sir La Clé. Also, that she was gorgeous beyond beauty. Хорошо, что еще? Она была умной? Terribly, women of the court were expected to play both contract bridge and chess sufficiently well to prove an interesting challenge to a man. A simple grasp in matters of philosophy, theology, and science was encouraged. She was, by all means, a kept woman. She made the most of her position in the antediluvian court, a court visited by the most prominent thinkers and artists of the day. In secret, she was becoming the era's preeminent philosopher of the state. A scalpel, a piercing gaze. She was an almost preternaturally magnetic and intelligent individual. To her contemporaries, she appeared out of time, a messenger from the future of the species. We all fell in love with her, head over heels. Even before she was declared an innocence, her influence was tremendous. It was on her advice that Irene la Navigateur sponsored a number of voyages into the Pale. A costly, often tragic endeavor, ultimately vindicated by the discovery of the new world, the piece of reality you're standing on. Нормально. She was crowned 2 years after the first expedition returned, setting in motion what is widely considered the greatest era in history, the DeLorean era. Ого. Wow, indeed. When her innocence was declared, and the queen she had advised for years fell on her knees before her, she was so overcome with emotion that her lungs started glowing in her chest. Вот почему типа придумали Bystanders любовь, да? reported golden filaments lighting the already sunlit chamber around her, clearly visible beneath her dress. That is why the lungs are the symbol of love for the cultures of the Real Belt. Давай дальше, я хочу еще. As did we all. The lands of the Mesk and the Occident, and even far away Supramuindi, altogether 21 of the 40 Mundial nations of the time, immediately accepted Innocentic rule, even before her crowning.
То есть светочи не управляют вообще всем In миром. a city called Advesperaskit in Vespa Messina, her homeland, the name of the city means evening comes. But it happened on a winter's morning, with the canals frozen and slush falling out of the sky. Мне почему-то прям вот при Dolores Day вспоминается это Жанна Дарк. She was dressed in a white and pearl dress on an emptied-out plaza with the crowd far away. Already, her Theriers, the secret servicemen of the Innocents, were worried about an assassination attempt. Должна быть была красивой. Oh yes, she looked like humanity's young mother, a perfect mother, insultingly beautiful. It was as if her face and shoulders and hands were covered in a soft down of underfeathers. You know this well, very well. Midwinter snow was beating the cobblestones around her. A small attaché of officials stood by as her Theriers placed a white gold wreath on her head. The crowning was mostly witnessed by secret servicemen. One of the men in this secret service killed her 22 years later. A young man who had come to suspect that Dolores Day was not entirely human, but something that had walked in our midst, watching us stumble for hundreds, if not thousands of years, until it decided to interfere in the course of our history. We were supposed to come up with this ourselves. The man was reported to have screamed at the Innocents. Dolores Day was shot in the chest with a fowling piece 8 times. The man, thought to be insane, said he once touched her and her body had been unnaturally warm, like a furnace, and that sometimes, while on duty, he observed her forgetting to breathe for over 10 minutes. This inhuman quality was witnessed by many others as well, glowing lungs and all. It is commonly attributed to mass hysteria and religious psychology. Было ли в ней что-нибудь пугающее? Terrifying is a term too emotionally charged for your semantic memory, or what remains of it. But although she's often considered to be the greatest human being to ever live, there was something ominous about Dolores Day, constantly surrounded by her Theriers. She was the most socially secluded and least self-aware of all the Innocences. Some modern thinkers would consider her a war criminal for the campaigns she waged against the Mesk state. And then there were the resettlement programs. А что произошло? The Mesk state tried to detach itself from Innocentic rule. Parts of the world were experiencing whiplash from accelerating into secularism. Her mandatory education programs and mass resettlement of upstream Marguerite were problematic as well. Dissenters were suppressed by a military force she called the Army of Humanity, suggesting those who fight against it are not part of humanity. Короче, понятное дело, что не может один человек управлять всем миром. По-любому будут те, кто недоволен. She adored chess, yes, but also military war games. Dolores Day often holds a tiny tin soldier between her index finger and thumb in icons such as this. She was also blonde, the blondest woman you have ever seen, with green eyes the color of the Pacific, mare interregnum. Little is known of her Marchese husband. It's as if he vanished from history after completing his role, which was to introduce Dolores Day to court. In conclusion, yes, there is something lonely, paranoid, and even terrifying that people seldom mention, but feel when they think of her. This subtle terror is part of her iconography. Lieutenant Yefreitor, you've stood there for over 5 minutes. Спокойный голос лейтенанта эхом отражается в холодном воздухе What are you церкви. thinking of, if I may ask? Она как-то связана с нашим делом. Светящийся легкий хрень какая-то. Да, ни о чем, просто осматриваюсь. Она не человек, она прекрасная военная преступница. Она как-то связана с She's нашим been делом. dead for 300 years.
I am almost 1000% certain she isn't connected to the case. Ну, снимает очки, чтобы None прицелиться. of this is, in fact. This church, the coast, this isn't a good place to get lost in. Визуальный анализ. Так, давай. A jigsaw of broken shards falls into place in front of you, a ghostly reconstruction of the stained glass window. Before it was shattered, there was an older woman beneath the younger one, and a text, a light motif below them both. Почему эта мозаика разбита? Unknown. Something during the raid the lieutenant mentioned, or just hooligans looking for something to break. Что это за женщина постарше? The escutcheon on her throne says, Irene the Navigator. She is depicted as an older woman wearing thick-rimmed eyeglasses, holding a golden rights apfel in one hand and a scepter in the other. This is the queen her innocence day advised. Above, she herself is whole. Блин, реально очки, я сначала их не увидел. Small figures of wise men, common men, worshippers walk up the stairs to stand at her feet. Secret servicemen, 30 years, stand in a row guarding her. It must have taken years to produce this work in all its dizzying detail. Девиз, что там написано? Below both women, in luminous black letters, après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. And then along the left side, après le monde, la gré. Après le gré, le monde de nouveau. After life, death. After death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. This is the great leitmotif of humanism, a summary of the effect of the discovery of this isola, the insulindian, on human thinking. A tremendous sea change akin to finding life after death. Лейтенант, когда-то здесь было написано «За жизнью смерть», за... Death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. Кивает. This exaltation is common in Dolorian sacralism. In the early years, it was even incorporated as the RCM slogan. No more, however. Почему? It was deemed subservient to use a strongly moral intern-related motto. We already suspected of bootlicking. The sentence was also seen as too feminine. It was a macho thing. А как... А какой сейчас... Justice, union, prudence, and Ой, force. детектив, девиз. Правосудие, единство, благоразумие и сила. Уже не так женственно. Мне нравится, пусть это... Уже не так женственно. Not at all. Ладно, отступить. The mother of humanism towers above you, a wax painting on a cracked pane of glass. Nothing has changed in her expression. Блин, ну вот, кстати, те, кто писали, прям вот постарались, прям дает такую атмосферку. Так, друг, скажи, что ты отдал РСД? Oh, hey, Wade. This Ничего. cough. Ладно, наша задача теперь изучать этот компьютер. Hey, her innocence Dolores Day liked little figurines, right? Liked holding little men between her fingers, remember? Что? You have the headless Falcon Rider figurine. You should give it to her. Win her back. Да, так и сделаю. Теперь это будет моя задача. Что, смотрится? Чье сердце завоюю? Я не могу завоевать сердце, она давно скончавшаяся историческая фигура. Don't be so pessimistic. Love doesn't die that easily. Давай. So very, very, very nifty. Nifty and mysterious. This is surely what the figurines are for. Ха! Блин, мне вот нравится, они
Просто вот... Да, господи, фигурка, бесполезная The фигурка mother нужна именно of для этого. humanism stands above you, a precious and complex wax painting on a single Похоже, я pane не of смогу glass. отдать ей эту Why? фигурку. Потому что она всего лишь траш. That does seem to be a problem. Maybe you meant something else? Что, например, задание еще не завершилось? I don't know. What are we thinking of? Part of your mind has gone on to other things already. The mother of humanism towers above you. Why? That does. Так, The так. mother of humanism. Видимо, эта бесполезная фигурка нужна именно для этого. Мгм. Я ее пытаюсь подарить ей, но она просто витраж. Что задание еще не завершилось. Господи, не ломаю четвертую стену, это так The круто. machine's keyboard is still illuminated, revealing the Воспроизвести. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Она была. Good evening. Votre accident on Saint-Brune. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? It's the same old woman you spoke with through the radio computer in the doomed commercial area. Я заглянул в ядро, но на узловом блоке памяти написано только журнал Фебмар. Fortus Accident, как та компания о проклятой торговой зоне. Good. Резко. Please repeat the password. Let's look around. There's no use trying to guess the answer. Maybe he knows something. Пароль у меня плохо так. Я не знаю пароль. Received. I will register this login attempt. Votre accident. Is there anything else I can do for you today? Fortus Accident, когда компания проклятой торговой зоне. I have two machines registered to this company name in Martinez. One on Saint-Brune, the other on Rue de Saint-Guélain. Это та же. Saint-Brune. That's the church. And Rue de Saint-Guilain? That's the doomed commercial area. Anything else I can help you with? Так, спасибо. Sleep well, votre accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing Печать. nothing happens. Понятно. Тиаго, подскажи нам прикол, интересный пароль. Oh, hey, wait. There's coffee in the back. Oh, wait. I meant the mother's love. А ты случайно не слышал, чтобы Виета называла эти компьютеры Too паролем? many times, essay. You need it for something. Тебе это ещё раз нужно? Surveys are a good way to fish for personal information, especially in the name of public safety. Тогда просто назови мне пароль, подойти ближе. Я провожу опрос о паролях и секретных кодах, чтобы выявить региональные тенденции в интересах общественной безопасности, конечно. Да, это необходимо для расследования особо тяжкого преступления убийства совершенного в Мартинезе. Честно говоря, я просто хочу взломать радиокомпьютер и посмотреть, какие данные на нем хранятся. До встречи. Don't sweat it, vato. The password is afterlife death. Нормально. What you think of that? Makes me almost pity la Nilita pequeña. I think Спасибо. we're done here, essay. Фигура скрывается в стене под That потолком. was an interesting conversation. However, I'm still not sure whether we'll find our suspect. Так. Подожди, мне интересно. А если этот пароль на том компе использовать? Он ж такой же. Ну, вернее, это ж на одного и того же человека зарегистрирован. The machine's keyboard is still illuminated. The speaker. Good evening. Votre Давай еще раз. good. Please repeat the password. Жизнью смертью. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Votre accident. Is there anything else? The machine's keyboard is still illuminated. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. Прочитай The распечатку. first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Arrived at the church, the door was boarded up.
so I use the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. The lieutenant leans closer, случайно. scouring the printout over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Как думаешь, этот журнал может быть связан с нашим делом? Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. Его взгляд блуждает по различным машинам, расставленным вокруг. Так, как думаешь, этот журнал... ладно, прочитай вторую записку. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking ESCA series, something advanced. Зачем ей антенна? Why would anyone need any of this equipment here? Он наступает на брошенный на полу кабель и шевелит его ботинком. Почитайте еще раз 8th запись. of February, 51. Bought the antenna, had some problems setting it up. Called Simon for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. Artists, yet again. Harassing citizens, stealing badges, occupying public spaces with installations, like the one here. Но это не But at инсталляция, least the это artists какие-то have their исследования. act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Потеря данных? Seems like something to do with radio computers. Unfortunately, I don't know enough about them to understand what the author is saying. Something about the backup data getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. Художник, программист, Лекси, это кто все эти I люди? think these people worked in the radio computer games business. The one we saw in the Doom commercial area. They must be our former co-workers. Почитайте эту 12th записку. of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. The strike. We are nearing the date of the murder. Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. Хочу понять, что это вообще за... 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. Is she talking about? Лейтенант смотрит право в тишину. 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the swallow is real and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? Но что это может быть такое? Посмотреть на чашу с водой позади.
The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. No ripples. Считать 8-ю запись. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good, I don't want anyone distracting me from my work. Короче, она будет против That disco дискотечников. man must be a cell. Наверное, она имеет в виду Ассель. The girl on the ice? Sounds like her, yes. Прочитать 9-ю March запись. 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. How Martinez of her? Это про меня. Я пытался взломать тут радиокомпьютер. А хозяйка магазина должно быть Плезанция. I knew it wasn't a good idea to meddle with the machine. No. It was a great idea. You're learning things. This is how you learn things about machines. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles. Crackers. Ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also some canned air. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. A Здравствуйте. strange woman makes straight for the radio computer. Сона, программистка. Здравствуйте. Странная женщина направляется прямиком к Breaking радиокомпьютеру. into my radio computer, I see. Она пристально смотрит на тебя, удерживая при этом кнопку «выкл». Устройство перезагружается. You are breaking in, but not into her radio computer. You're a master circuit bender. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Я опытный радиовзломщик, я не взламываю ваш компьютер, я лишь использую его для доступа к военным каналам коалиции. Я ищу подозреваемого в убийстве, который, возможно, прячется здесь. Мы здесь по одному стороннему делу представляем некоторых организаторов музыкальной мероприятия. Мы не просто взламываем его, я пытаюсь раскрыть загадочную тайну, найти свою потерянную личность. Так, второе. No one's hiding here. Она не отрывает взгляда от клавиатуры, ты слышишь, как машина гудит, возвращаясь к It's жизни. just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. We should talk to her after she has rebooted the machine. Так, давай-ка пойдем быстро поговорим с этими, с рейверами. Подожди, а Сэй что скажет? Hello again. Не. Hi again. So, По поводу how церкви. things going? Я там все проверил. And? What happened? Я поговорил с Oh человеком-крабом. man! Who is he? What did you think? Честно говоря, мне показался нормально, глубоко духовный товарищ. Он прочитал мне странную лекцию про алкоголизм и нес странный вздор про любовь матери. Ты был прав, он настоящий наркоманьяк. А как он карабкается по балкам, просто жуть. Так, первое. Really? Huh. Interesting. What's he doing in the church? Судя по всему, в основном молятся и проповедуют. Ему нравится физическая активность, носится там под потолком, как угорелый. В этом здании происходит что-то зловещее. Думаю, он там принимает какие-то вещества или типа того. Первое. No matter.
Is he gonna be a problem? Yeah, Noid is right. Let's get back to the point. What are we gonna do about him? These guys will never catch Так. him. You will never catch him. There's nothing to do. Конечно, он будет создавать проблемы, это же человек-краб. Он поддерживает физическую форму, размышляет о духовном и не пьет. Кто я, чтобы его в чем-то обвинять? Насколько я могу судить, уходить он оттуда не собирается. Он способен забраться на самый верх, и знаете что? Вам никогда его не поймать. Вообще он сказал мне, что не имеет ничего против ночного клуба в церкви. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice friendly hyper time? Вам просто придется смириться с присутствием человека-краба. Не переживай, мне кажется, вы ему вообще по барабану, как и другие люди. I guess it's not a massive problem, now that I think of it. Everyone is welcome to dance till the morning light. Maybe. I guess we'll figure something out. Okay, but what about the other spooker? The one in Grandma's clothes? Did you see her? Я работал с центральным процессором, как вдруг появилась Сона, бывшая программистка A Фордиста. programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? Я страху даже Come on, не... man. You've got to talk to her for us. Report back to me when you've done so, all right? We're counting on you. Yes? What's the deal? But do let us know if something changes in the church. Yes. What? He nods. Блин, а If you- дайте As мне, always. пожалуйста, поговорить с ними про... Ладно. Они не дают мне поговорить с ними про то, что я запрещаю им тут лабораторию открывать. А в итоге я все равно сейчас с церковью разбираюсь. Так, Салона, давай поговорим. What is it? Что женщина все еще склоняется над клавиатурой, которая мягко подсвечена гудящей машиной. Я же ничего не сломал, правда? Послушайте, а вы совершенно случайно не ведущая программистка покинутого мира Вирула? Извините, но кто вы? Что вы здесь делаете? Я же ничего не сломал, No, правда? you just printed out my personal log and wasted some paper. Не похоже, чтобы она сильно по этому поводу переживала. Я бы не сказал, что у нее одежда бабушки. Нормальная одежда. Послушайте, а вы совершенно случайно не ведущая программистка Yes. каким-то Вирула? Or no, not anymore. That project is dead. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Извините, Something кто вы? passes over her face before she straightens her back. Извините, кто вы? Что вы здесь делаете? I am Sona Lukkanen-Kilde, a former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Ха. Она снова поворачивается к Did тебе. she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. Вы не видели никого подозрительного, например, женщину по имени Руби? Зачем так много машин? Что вы делаете в заброшенной церкви? Что вы думаете по поводу анодной музыки? Что вы думаете о производстве наркотиков в промышленных масштабах? Ну это... Вы видели человека-краба? No? Но вы не знаете, что он Yes. здесь? Ага, не знаете, что он здесь. А вот он вас видел. Он наверняка вас видел. Такое ощущение, что его присутствие вас совершенно не волнует. No. You're right. I'm not. No? Yes. А он вас видел. And Пожалуйста, действительно не имеет значения. no. You're right. I'm not. Вы не видели здесь никого подозрительного, например, женщины по имени What? Руби? No. No one's suspicious around here. She has not seen her, sire. It is true. Зачем здесь так много машин? I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Зачем вам антенна показать на антенну? I use the AR1 as my RAM prefix processing unit. RAM Perfect это ваш радиокомпьютер, Мгм. да? А антенна это обрабатывающий модуль? Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? В этих словах она отрывается от работы.
Я немного знаю о них. Честно говоря, я вообще не очень много... Нет. All right. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. Погоди, что значит по воздуху? On the front, the unified front of radio waves, licensed and controlled by Lintel in the east in Celindic region. It's all around us. That's what on air means. Like love. И как вам R1? Хорошая I антенна? guess it is. So far I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage and the operation has been surprisingly stable. But it's not the cheapest one on the market. So I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieus dedicated to that sort of thing. She liked telling you this. It calmed her nerves. Да. А зачем вам этот I'm радиокомпьютер? working. The machine seems almost alien with its pulsing core. The light casting her face in a strange shadow. Работа над чем? Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. It's not just rudeness. It really is hard to concentrate on whatever she needs to do. And you're not helping. Что насчет тех чаш с водой? They are connected to my RAIN prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Short and terse. There you have it. Whatever she's using them for, they're hers. Я думал, RAM Perfect это модель радиокомпьютера, которую выпускают специально для правительства. Разве не So так? you do know something about computers. You're right. Prefect is used mostly by the government peeps. Она поднимает взгляд, в котором можно даже прочитать некоторую гордость за вас. И вы работаете на правительство? No, I don't. Тогда как он у вас оказался? Because I needed something good for my investigation and RAIN Civic is widely agreed to be below all standards. So I had to upgrade. Besides, owning a RAIN prefect isn't such a big deal anymore. No, actually, it is kind of a big deal. You don't see ream prefects in every police department, for example. Как вам удалось раздобыть этот радиокомпьютер? I know a friend of a friend who used to freelance for the coalition. I was actually aiming for the military-grade RAIN Rational series, but couldn't find one. Prefect is mainly based on the same technology as RAIN Civic, so it's kind of a rip-off. But it does have better compatibility with newer antenna models, so I won't complain. Ясно. Да, конечно. По-моему, информация была на том компьютере, когда мы там лазили, про то, что достали компьютер где-то. Так, да, конечно, я постараюсь ни к чему не прикасаться, у меня есть еще вопросы. Что вы делаете в заброшенной церкви? You really like those questions, don't you? При этих словах ее усталых глазах мелькает огонек веселья. Я должен убедиться, что вы здесь никого не укрываете. Я полицейский, задавать вопросы моя работа. Вы занимаетесь общественное помещение. Я должен знать, чем вы тут занимаетесь. И я полицейский. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. Какое I'm looking исследование? for the location of a 2-millimeter hole in the world. 2-миллиметровая прореха в нашем мире. Wait, what? She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Эта прореха связана с потерей данных, о которых говорилось в вашем журнале? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Прореха в нашем мире. Что это вообще значит? Exactly. What does it mean?
Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? Easy. You measure it by the world around it. Минуточку, то есть мы живем в мире, в котором есть прореха, но это можно измерить, собирая данные об окружающем пространстве, о том, что существует. Я не понимаю даже, как можно разговаривать о том, чего не существует, а уж тем более, как измерять это. Не знаю, я здесь не для того, чтобы заниматься наукой, я хочу лишь раскрыть убийство, чтобы можно было вернуться домой. Но это можно измерить, собирая данные. Exactly. Very true. That's what I've been aiming for. That's why I have those basins. I've tried using hydro transducers to record the silence, to find out where it begins. Hydro transducers. So that's what those water basins are. Devices for recording sound through water. But honestly, it's not progressing very well. Намекает, глядя на чаши, расставленные кругом, словно для какого-то древнего ритуала. Вы знаете, где эта прореха может быть расположена? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Она смотрит наверх, пытаясь что-нибудь разглядеть в кромешной темноте. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. Почему там? There's this place at the back of the church, a place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow, and the higher you go, the less you record. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Это место, где живет человек-краб. I know. Вы же не думаете, что человек-краб может быть в этом как-то замешан? No, I don't. She sounds mildly annoyed by this line of questioning, her hands typing hundreds of commands into the machine. Так, вы сказали, что исследование продвигается не очень хорошо. Because Почему? it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Это все, что я хотел узнать о страшной 2-миллиметровой прорехе в нашем мире. Пока все. Great. Thanks. Послушайте, по поводу... The Swallow, you mean? Понятно. Great. Thanks. Что вы думаете по поводу анодной танцевальной музыки? What? I hate it. I bet she hasn't even heard it. Я так и думал. Да, ну, не то, что она ни разу не слышала, я говорю, я так и думал, что она не будет довольна. А вы вообще когда-нибудь слышали, хоть хотя бы пытались послушать? Ну что, 40, это же будущее танцевальной музыки. Да, я тоже, эта музыка не находит никакого отклика здесь. Ты прикладываешь руку к груди, не то что диско. Ладно. Не ожидал такого быстрого ответа, а почему вы ее ненавидите? Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Понятно. А что вы думаете по поводу клуба для анодной танцевальной This is музыки? about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. Take a Что ж guess, why тогда? don't you? Слышал, они также планируют построить лабораторию по производству наркотиков. Молодежный центр было бы неплохо. Контактный зоопарк — отличное место для зверушек. Какое-нибудь общественное пространство для помощи пожилым людям. Я уверен, что они все-таки хотят открыть ночной клуб любителей анодной танцевальной музыки. Они сказали, что это их мечта. Первое. Bingo! That's exactly what they're up to. Wonderful. Шепчет лейтенант, восхищаясь резными колоннами и поразительной архитектурой церкви. Now this house of worship is also going to be a drug lab. Always something fascinating happening in tents. В палатках вечно творится что-то немыслимое. Они всего-навсего активно продвигают здесь молодежную культуру. В этом ничего плохого. Вещества, изменяющие сознание, неотъемлемая часть. Давай первое. Промолчать. So that's settled. Great.
No nightclubs in the church then. Так. Идем поговорим. Ой, куда я пошел? Надо их убедить, чтобы они наркоту не делали, и надо уничтожить эти все химикаты. Hi again. So, how are things going? Yes? What's the deal? И поговорил с And? Сауной еще раз. What did she say? Ей не понравилась идея клуба на What a музыке. pity. That's my favourite thing in the world. And she doesn't like it at all. A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Dance! Она совершенно ясно дала понять, что не уйдет оттуда, пока не закончит And you проект. can't just evict her? Нет, я не собираюсь выгонять, придется найти какое-нибудь другое решение. Look at you, honor man. No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music. The lines in the dark exist. At least Crabman seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. Вообще-то не And the нравится на programmer, самом does she деле... like Nordic dance music? Вообще-то она теперь не Egghead может. cannot believe what you just said. It makes him pump the jam a little slower for a moment, but then he returns to the full swing of it. No worries. We'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Так, поэтому парень энергично кивает, затем наклоняется и шепчет: если не уживемся, ты всегда сможешь ее выгнать силой, так ведь? Если тебя устроит такой подход, что скажешь? Возможно, если вы откажетесь от идеи нарколаборатории, убедить ее будет проще. Oh man, but the drug lab was like an integral part of getting the club going. For me, it was my favourite part. Chemistry's great. Besides, imagine all the drugs we could do if we had our own drug lab. I mean, anodic music is great and all, but drugs, they make you feel really good. When did you last feel really, really good? У меня нет времени следить за настроением. Я очень... Никогда у меня вообще не бывает хорошего настроения. Давай, первое. Pull out that stick, lawman. You'd absolutely love drugs. They'll make you feel transcendent. Ладно, посмотрим, приступить к заданию. Excellent. Good luck, my friend. Подожди, что открыть? Goodbye. Ее красота, я могу нарколабораторию-то не открывать. Hello again. Что мне подсказывает, что я уже завалил квест на то, что будем делать нарколабораторию там. Yes, what is it? А если я... Нет, а что если я вам... Если вам не нужно будет отсюда уходить, я пообщался с Андреем, он хочет договориться. I don't want to make anything work. Подождите, вы вообще ни о чем не хотите договариваться? Yes, anything. It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress Accident. Вы расстраиваетесь, потому что проект радиоигры That's провалился? right. If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen. Ever again. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Склонить ее к сотрудничеству с рейверами.
Исследование продвигается не очень хорошо. Нашел Fortress Accident. Поговорил с резчицей костей Fortress Accident. Поехали. Easy. When her research is done, she can move out. Послушайте, по поводу вашего исследования, вы упомянули, что оно продвигается не очень хорошо. Может, я чем-нибудь What? помочь? No, I don't really need any help with the project. Но если я помогу вам завершить проект, вам больше не придется жить в церкви рядом с этим тут. Подумайте. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. All right. Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. Что такое внешняя It's a backup of my Copy. former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. Оказывается, на светящийся код She's молится. making it extra simple for you. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Hold on. If it's called an off-site copy, then why is it still on-site? Когда вы говорите, что это внешняя, называется внешняя копия, то почему все еще внутри, на рабочем Oh месте? god, not this again. It is not on site. It is in the basement. Perfectly safe and not connected to the front at all. Basement? Sounds like it's technically still on-site. And no, taking it outside the building wouldn't have protected it from the data loss. There's nothing wrong with keeping the backup in the basement. What happened was a freak accident that has nothing to do with how the backup was stored. We clear? Она смотрит на тебя с мольбой и в то же время какой-то This is яростью. clearly a painful topic for her. She must have had to explain herself numerous times. Когда вы говорите о своем старом рабочем месте, вы имеете в виду студию Fortress Accident в проклятой торговой Yeah, зоне? that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explain. Подожди, я хочу... Блин. Короче, все, уже ничего не сделаю, ладно. Подождите, с владелицей кредитного магазина вы имеете в виду Близанций? На самом деле я уже был в проклятой торговой зоне. Good. Then you might know the giant ice bear fridge in the building's cellar. The filament is inside the fridge. Just go and get it. А где именно находится In внешняя the копия? giant ice bear fridge. I just told you. It has red glowing eyes. It's impossible to miss. You just need to get the offside copy from the ice bear. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying, Я знаю, где эта копия. Я нашел холодильник в виде белого медведя, в нем записку, в которой говорилось, что внешнюю копию переместили в более безопасное Wait. место. A note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Да, внешнюю копию переложили в стоящую рядом машину для производства мороженого. Так написано. Так написал некто Сулислав. Zawiza. Of course. Our project lead, Suliswov Zawiza. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. And feature creep, and the Valley of the Heads. Like it would have made a difference. The offside copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was anomalous. And the heads... I won't even get into the heads. Millions of them. Go find that copy from that ice cream maker, will you? Thanks. Valley of 1,000 Heads. You like the sound of that. О, а почему вы сами не можете сходить? Вот. Я нашел, она закрыта This is намертво. getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, I don't know. I don't know about the ice cream maker. Just figure something out. There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. Почему вы сами не можете сходить? The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means.
Почему она думает, что вы причастны к Because проклятию? she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. Вам не кажется, что вы относитесь к этому немного предвзято? Да, у жителей Мартинеза не спешат идти в ногу со временем. Не судите слишком строго. Во всем виновата социально-экономическая ситуация. А что, если действительно излучает стихийное зло? Так, первое. No. She literally started praying for the higher powers when she first saw my Rain Civic. I'm not making this up. The lieutenant coughs like he's amused. Once I came in one morning, only to find that my terminal was full of those strange trinkets and amulets. Thanks. And here's my Kvalsund multi-tool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. If you get me the offside copy, then you can keep the Kvalsund. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be parting with the Kvalsund. Инструмент, там гаечный ключ какой-то. Ну да, гаечный ключ. Ехать! Гаечный ключик. Что это такое? Охренеть. Нормальный инструментик. Ладно. Так, погнали. Нам нужно сюда. Сколько время? 2:06. Ну, надо уже будет заканчивать. Так, заходим. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Ice squeaks beneath your Kvalsund multi-tool, but your fingers slip away from the and it's already unplugged. There's not much else to do other than wait for it to defrost or bulk up and get stronger. Когда она разморозится. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. В перчатках удобнее, так у меня ж... Так, а я могу загрузиться? Блин, звездец, серьезно? Стоп, подожди, это я загрузился... Блин, я это загрузился еще... У меня есть автосохранение. Загрузить... Блин. Yes, what is it? Блин, опять говорить с этими рейверами. Ну стоп, подожди, если говорить с рейверами... Я смогу сейчас... их уговорить, чтобы они нарколабораторию не делали. Hi again. So, yes? What's the deal? And? What a shame. Unity! And you can't just evict her? Нет, я не собираюсь. No, if that's the line, at least, yeah. He can do his Вообще-то не нравится. No worries. We'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Oh man, for me, I mean, anodic music is great and all, but drugs, but that's exactly what drugs are for. Exactly. Я не собираюсь угонять тебя оттуда, но могу попытаться уговорить. Excellent. Good luck, goodbye. Как вас отговорить от наркоты? I see you're here again. Offside, man, the sticker. You mean the yellow one? Can you describe it? Interesting. He wants you to describe it, though he already knows what it looks Зачем я like. ее буду описывать, если ты и так прекрасно знаешь, о чем речь? Да, вот это. Показать наклейку в своем журнале. Oh wow! Right on your cop ledger. You like it?
Да, она It клевая. is cool, but it's also more than that. Much. Noid is a bit disappointed. It's just cool. И что же на ней изображено? The dead guy smiling. И что это значит? He Что он defeated улыбается? history. We are living in the age of history, and in the eyes of history, we are always already dead. How can we ever smile then? Because history is a lie. The present moment and life are the hardcore. The hardcore expels death. Or maybe he's not dead. Maybe he's just really ecstatic about the beats. Думаю, нам нужно его продать. Кого? It should be sold, but not by us. Что же на ней изображено? Так. И почему эта наклейка такая уж модерновая? Simplicity was brought to us by a classical solarist modernism, but that was a tasteful, harmonious simplicity, right? Well, hardcore is not tasteful or outwardly harmonious. It's a warning shot. This will be dangerous. The echo of man's loss haunting him. The sticker, the clothes, the music, same thing. Ты это все сам Not придумал? alone. Many people are thinking the same thing right now. There's a gathering at the Elysium. The beat simplicity. Well, the sticker, the Похоже, это круто, clothes, согласно the кивнуть. music, same thing. It is. I guess one could write an entire Как treatise сейчас? on the Все в thing. порядке с волнами? Nah. Still strongly. You heard me. Короче, понятно. Так, с ним The ничего. large Incremental progress! Yeah! Hi again. So, Goodbye. Ах, блин. Товарищи. Yes, what is it? I don't want to make anything work. Yes, It's not the anodic dance music that's made her bitter. that's right. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Easy. Winner. What? She. All right. It's a backup. She's made. The backup is... Hold on. Oh, Basement. and no. We clear? This is clearly a painful. Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Good. In the... But you've been to the fridge. Wait. There is a... Like it would... And the head... Valley of 1,000 head. This is good. There's a solution. But she doesn't want to have. The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means. Because she's from Martinez. No. The lieutenant. Once I came in one morning, only to find... Thanks. And here... It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be part of. Так, все, сохранится. Блин, я не хочу качать грубую силу. Так, набережная Мартинеза. Так, что там у меня на грубую силу есть? Грубая сила. Грубая сила.
ну... This orange machine is dead still. It has... Откройте крышку для производства мороженого. Найдите подходящий инструмент или обратитесь к Соню за помощью. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice and it's already unplugged. Понятно, что мне не получится. Давай сейчас попробуем к салоне вернуться и сказать, что у нас не получилось. Так, заходим. Yes, what is it? Yes? This is getting... There's a solution, but she doesn't want to hand it over. Thanks. Ага. Хрен откроешь. Ну, он отключен, этот холодильник. This orange machine is dead still. It has a... Ладно, давай попробуем сейчас бегать туда, в проклятую зону. Вот, радиокомпьютер, поехали. Tiles on the cube are still smoldering. Воспроизвести еще The раз. speaker. Good evening. Please repeat. Is Попробуем this the пароль для product? производства. Good. I've unlocked the product. Really? She just used the same password? Maybe those radio computer guys aren't that paranoid after all. Fortress accident. Is there? Thank you. Tiles on the cube are still smoldering. With a quiet determination, the printer starts printing, a piece of paper unfolding like a handheld fan. It's a project report written by the lead producer, Andrew Andy Schott, about Whirl Untethered, a radio game developed by Studio Fortress Accident. The first few pages give an overview of the capital and workforce, while the rest of it seems to be a production schedule. Почитайте про капитал, хочу узнать о In деньгах. its short time of existence, Fortress Accident SCA managed to burn through truly insane amounts of money. The first tranche of seed financing brought in 150,000 Riyal, but then came the delays. Eventually, the damage reached 400,000 Riyal, with only half of the game finished. Откуда у них такие Let's деньги? just say it was a real adventure for their Igaunian investor. Почитаю про штат сотрудников, как долго работали. Fortress Accident employed То есть работал 18 долго. people. The bulk of the team composed of writers and concept artists. There were also radio programmers, sound engineers, a CEO, 2 marketing experts, and a single overburdened producer who developed a habit of popping Pyrrolidon in the basement to escape his obligations. Продюсер. Why did Fortress Accident have so many concept artists? Зачем для радиоигры было так много It didn't. художников? То есть 3 художников не было No, нужно? definitely not. A few more producers could have come in handy though, especially when dealing with writers, some of whom routinely skip to work because of mental health issues and extremely unprofessional sleep schedules. One of them even managed to steal some valuable company property before skipping town for good. Ясно. Ознакомиться с производственным графиком чем-то... The production schedule depicts their glorious descent into bankruptcy. Это все из-за концепт художников? Not the concept artists. It wasn't even the writers, with their panic attacks and 3-hour lunches. It was impossible not to fail. The project was too large, and no amount of money could satiate the ever-expanding ambitions of the development team. They tried to make a 4 million Riyal game with 400,000 in their bank account. They thought they could bridge the gap with pure willpower and imagination. They couldn't. По-моему, это разработчики сами про себя рассказывают.
Я бы получил... Ага, то есть они пали жертвой собственных амбиций. No. Even then, success remained within an ever-narrowing margin of possibility that, despite everything, never entirely that is, until they discovered the Valley of the Heads. Долину чего? At the 11th hour, the lead designer, Jim Spawn, Suliswaf Jalisa, decided that what Wirral Untethered needed was a secret mystical location at the extreme edge of the map. This place was to be the Valley of the Heads, where the heads of all the headless constructs could be found. The player would have been able to choose a head for their headless party member, and each head would have been voiced on air by a professional actor. Серьезно? И какой-то бред. Кем были все эти люди? The world had never seen their kind before, and might never again. И сколько же было So голов? many. The last count, there were approximately 10,000 heads for 10,000 headless men, all of which could be endlessly recombined. Просто они амбициозны, конечно, человеки. Сколько комбинаций можно Do составить? you really want to know? There seems to be a calculation here, but it may take a while. Хочу, не думаю, что так уж и много. Ха. Что? Ни хрена. Продолжай. The lieutenant taps his foot impatiently, his arms folded tight against his chest. Продолжай. What if you broke the radio computer? What if it's never going to stop? Остановись, пожалуйста. Так, это And их that, well, убило? yeah, that and the catastrophic data loss. Что? On the nature of the data loss, there's ominously little information in the production log. It comes at the very end, where things get fuzzy and dark, where tables and numbers seem to vanish into an eerie nothingness, before the Egonian investors pulled the plug. What is clear is that one day an unidentified numeric anomaly occurred on the East Insulindian Lintel front, just as the Wirral Untethered project was being compiled that day. Из-за этой аномалии всегда налетели в трубу. When the project was returned, it was completely blank. The team spent weeks on the phone with Lintel, the service provider, but despite their diagnostics, they could never produce a satisfactory explanation or pay for the loss. Стоп, то есть еще... То есть они потеряли всю игру, а за ущерб никто не заплатил? У них не было никакой резервной копии? Mysteriously enough, it seems that the off-site copy happened to be on-site when the catastrophic data loss occurred. It was the lead programmer's responsibility to oversee weekly maintenance of the off-site copy and, well, keep it off-site. An explanatory note from the lead programmer has been attached. Что не говорится? S. Lukanen Kilda, the lead programmer of Fortress Accident. The off-site copy was on-site because there was no off-site anymore. Not for me, not after 8 months of crunch. I didn't have a home anymore, so I started keeping it in the basement in the ice bear refrigerator near where I went to sleep. It was perfectly safe there. The temperature conditions were optimal. Звучит не очень убедительно, да? Объяснение выглядит вполне убедительным. Так, ну, во-первых. Her former colleagues would agree with you. Есть еще что-нибудь от ведущего The программиста? production schedule ends with a few random notes that seem to be added sometime later. Прочитать заметки в конце. 4 months later, by an unknown author. I am the only one left, and it's gotten rather damp here. A few other businesses have gone under, too. Slipstream switched to making skis, and the hairdressers just left, cursing Martinez. They're right, though. Something's seriously wrong with this place. Martinez, all of it. Still haven't got an answer from Lintel about what happened. All I could get were the physical coordinates of the error on the East Insulindian front on that day. Since the computation happened on air, I reckoned it had to coincide with an actually existing location. I have compared the coordinates to a map of Revachol West
Turns out it's only 800 meters from here. The address is Saint-Brun 1147. I am going there to look this thing in the eye. Раз, два. Слышно? Да, слышно. Saint-Brun 1147? That's what the street sign next to the church said. Угу. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys, the filament flight out of its... Погнали. Слушай, с кем мы можешь что обсудить? Yes? С кем ничего нельзя обсудить. Ладно. Короче, мы поняли, что здесь тоже какая-то... проехал пространство, видимо, есть. Которое все уничтожает. Либо это связано с этим. С церковью все-таки. А, подожди, я могу ковырнуть? Так, мне нужно квасунт. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The Ладно, давай пойдем поговорим с Сауной. Ну, дадим ей вот эту часть. Я буду уже на этом заканчивать. Yes, what is it? Мы просили принести нам вам внешнюю копию. Yes? Это залоговой памяти то, что вы искали? No, that's the production schedule you stole and accessed without authorization. I don't need it. In his defense, it was simply lying in the desk drawer of an abandoned cubicle. Okay, but still. Thanks. Ладно. Так. Сохраняюсь. Вот это, конечно, сейчас душновато. Мне придется прокачивать силу, чтобы сломать тот ящик. Серьезно? Ладно. Сохранился. Все сохранил. Думаю, на этом я буду заканчивать. Потому что уже много времени. По сюжету мы дальше не продвинулись, мы с собой ничего не знаем по сюжету, мы увлекались рейверами. Ну, церковь прикольно. Вот как церковь все объяснили, вернее, не объяснили, про местное божество. Как не божество, а про светочей, которых в озвучке там... Блин, как оно? Ладно. В озвучке на английском языке называли... Неважно. Неважно, как это называли. И, в общем, в основном у меня только приключения с рейверами. Я не хочу ему лапать, но надо. И так прям будет дальше. Ну, вообще, всем спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть записи. Всем спасибо, всем пока.